Kuringana na badi gicunjĩ kinene makiria gikwerekerio hari kuriha mathire o hamwe na mahuthiro o ma thirikari. Fifth, Mr. Speaker, in order to improve governance in the public procurement process, I launched the e-procurement system on April 7, 2025. And beginning of 1st July 2025, all procurement by ministries, departments, and agencies will be done through the e-procurement system without any exception. This will reduce the opaqueness and save government resources, estimated at 10% of procurable budgets. Sixth, we have taken deliberate efforts to enhance transparency and promote inclusive policy making and deepen public understanding of government economic priorities. We have not only intensified media engagement through the TV stations and radios, but have also engaged the public in open places like Jivanji Garden, Bunge la Mwananchi, and Mombasa County, where we held a meeting at Swahili Port Amphitheater. Similar engagements have also taken place in other locations in Nairobi, Mombasa, Eldoret, and Nyeri, thereby providing valuable insights and lessons which have been taken into consideration while preparing this budget. Ruonge rwa githomo ni ruthukiirwo kigina makiria ari ni ciringi bilioni 658 turuma 4 ari maya ciringi bilioni 387 turuma 2 cikerekerio kuri kamiti ya wandikani wa rutani TSC guku ciringi bilioni 58 turuma 9 ikerekerio kuri mathomo thukuru-ini cia muthingi na cia secondary guku ciringi bilioni otaicio bilioni 58 turuma 5 ari ngombo mathomo-ini ma ngathi ya iguru. Seventh, Mr. Speaker, in order to create additional jobs for the youth, the government has begun rolling out Climate Works, a nationwide program that will engage over 110,000 youth across all 47 counties. The program started last year in Nairobi's informal settlements and has been a great success. Now it is being expanded to the rest of the country. Climate Works is designed as a social support program that gives young people paid work to improve their communities. The youth will help build roads, plant trees, and clean up the environment in their neighborhoods. Thus, through this climate work, the government is not only providing a paycheck to help young people meet their immediate needs, but also offering financial support to help them develop themselves and their families. Indeed, the program enables them to save money and prepare for their next steps, including starting businesses, continuing their education, or finding long-term jobs. I encourage all our youth to register ahead of the registration. Na thiini wa mwaka uyu wa kigina thirikari cia matura iguthukirwo muigana wa ciringi bilioni 474 turuma 9 gukinyaniria uthii wa na mbere na mahuthiro thiini wa county. Arene Hajitin TV Jitogitonga Wadwiri. Atureisha shegimanye na ugai wa budget ministry ya kigina ni gaita mwigana wa shiringi bilioni 405 kuri county budget ni ya mwaka wa kigina wa 2025 ni kuonania nyongerera ya shiringi bilioni 17.6 kuma kuri bilioni 387.4 iria yagairwo kuri thirikari cia county mwaka-ini wa kigina muhituku. Akirekereria budget yake ya mbere bungeni ya gĩbũrũri, minister wa kigina John Mbadi ateterithirie wihotori wa thirikari hari kwagirithia utonga wa bũrũri gũkũ akiharahira kugacira kwa utonga wa bũrũri. Rere ni homuka kuri county rigiuka rere gukoretwo na ndugamano gatagati ga thirikari nene na thirikari cia county. Poverty reduction, women and youth empowerment. Mr. Speaker, unemployment remains one of the most persistent and challenging issues facing the country today. The challenge is not only about job creation, but also bringing the critical gap between education and employment and developing relevant skills for the modern economy. In order to empower the youth and support businesses owned by youth and women and to promote development in the constituencies, I have proposed 105.6 billion for these initiatives. This allocation includes I have proposed 105.6 billion, not million, for these initiatives.
This allocation includes 10 billion for the National Youth Service, NYS, 3.6 billion to National Youth Opportunity Towards Advancement, what is famously known as Nyota, and Kenya shillings 318 million for the Youth Enterprise Development Fund. In addition, I have proposed 990 million for film development services. Mr. Speaker, to further empower our women and girls, I have proposed 353 million for the Women Enterprise Fund, 940 million for provision of sanitary towels to school-going girls, 254 million for strengthening prevention and response to gender-based violence in Kenya, 110 million for eradication of female genital mutilation, and 4 billion for the National Government Affirmative Action Fund, otherwise known as NGAF. Mr. Speaker, to promote regional equity, reduce poverty, and enhance social development across the country, I have proposed 58.8 billion for the National Government Constituency Development Fund, 9.6 billion for the Equalization Fund to finance programs in identified marginal areas or marginalized areas, and another 15.9 billion for the Kenya Devolution Support Program number 2. To stimulate tourism growth, sports, culture, recreational and arts, Mr. Speaker, in order to harness national pride, empower our youth and position Kenya as a regional beacon of talent and heritage, I have proposed an allocation of 29.7 billion to support sports, culture and recreation as well as tourism. This proposed allocation includes 13.5 billion for the Sports, Arts and Social Development Fund, 2.3 billion to establish an automation and digitization system for the sports region. Tutigane na isho shegimaini na budgeti ruciaro rwa Gen Z niro yurumiritie na njira nene tauni-ini ya Nairobi CBD makimenereria gikuo kia Albert Juanga uria urari murutani hamwe na muhuthiri wa ng'enda cia ukinyaniria. Nditimurano gatagati ka maabitha a borithi na hamwe na arũrũngani ikeyumiria na gucũngĩrĩria nguraro oro hamwe na uthukangia wa indo. Orere bajeti gwetereirwo guthomwo bunge-ini maundu gatagati wa tauni ya Nairobi mirurungano ikiambiriria oro kahora. Maundu uria magothia na mbere borithi makiambiriria kung'ethanira na arũrũngani nginya kuhuthira ndogo ya guita maithori na kurathukia rithathi riera-ini. Finance bill, that's what we are saying. Na miaraho ya kinya gacumbĩrĩ ka mirũrũngano igithii na mbere gwakĩrĩria ruciaro rwa Gen Z rweyumĩririe na kũrũrũngana Nairobi CBD magĩetha kĩhoto kĩa Albert Ojwang. Mũrũrũngano ũyũ nĩ ũcũngĩrĩirie ũthũkangia kũrĩa kumana gũcinwo kwa ngari kumana na morũrũ ma arũrũngani kũrĩa maugĩte no nginya mũnini wa borithi Eliud Lagat atige wĩra. Maabitha a borithi nĩ meyumĩririe nĩguo gũthararia mirũrũngano ũyũ kũrĩa mahũthĩrire ndogo ya gũita maithori. Haha nditimũrano gatagati ka maabitha a borithi na arũrũngani kũrĩa amwe a arũrũngani matigirwo na nguraro. Ahũri a biacara nĩ makorirwo makĩhinga biacara ciao gũkũ magĩtigĩra ũthũkangia wa indo ciao. When I died, message to my mom, I've tried my best, nothing else. When I died, message to my mom, I've tried my best to fight justice for Ojwang, 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 nothing else. I'm just fighting for the justice for Ojwang. All countries, you are watching out. We are not here fighting for anything. We are not fighting for the finance bill, but we are just fighting for the justice for Rũrũngano ĩno ĩroka thikũ ĩmwe tu arakorirwo agĩcũnga mũhere nĩ ũndũ wa riboti ĩrĩa maheanĩte atĩ Albert Ojwang akuire thutha wa kwĩringithia rũthingo-inĩ kuona riboti ya ũthũrimi wa mwĩrĩ wonanirie atĩ akuire thutha wa nguraro kĩongo na ngingo-inĩ. Na ũmũthĩ munene wa borithi Douglas Kanja, munene wa DCI Mohamed Amin magĩkinyia mbere ya kamĩtĩ ya bunge ya gĩbũrũri thikũ ĩmwe thutha wa gwĩkinyia mbere ya bunge ya Senate. But we are just fighting for the justice for Maya magĩthiaga na mbere
Kaja ni acoketie ati munini wake Eliud Lagat ni akorwo akiyeheria niguo uthuthuria uthie na mbere kana akorwo agitiga wira. Kuringana na Amin, mukwiro munene ngoro-ini nene OCS wa Central Police Samson Talam. Some heads must roll. Lagat must go, and Lagat must not only go, he must go to jail. We cannot continue letting people power to get away with everything. No way. Justice must work both ways. Both ways. For the rich, for the poor, and for the powerful. We must demand for justice. And this government has reached to a point where anything can happen. Gerifotera GTN TV. Retwa riakwa ni Lucy Wadungu. Na riboti iyo kuma kaunti-ini ya Nairobi ni iragekorwo igitwikirira kana ni iragekorwo igitweka mweke tukorwo tugikiria iri rugagithi kurani turacokereria na riboti makiria thina mbere na kwirorera GTN TV. Uragura indo cia utherua electronics irio na ingĩ nyingĩ goro nĩkie cera Emmanuel Supermarket wĩgwatĩra indo ici na thogora wa thĩ biũ. Oho wĩna mweke wa gũcagũra kĩrĩa ũrenda amu tũrĩ na indo mĩthemba ĩtiganĩte. Tũcere supermarket-inĩ citũ taũni-inĩ ya Othaya, Kĩawara, Kĩrĩa-inĩ, Kangema, Mũkumbo-inĩ na Kamune. Wĩke gũkenera motungata maitũ amu kũiganĩra gwaku nĩkĩo gĩkeno gitũ. Brickman Limited ni makurehire brotire hado prime na cia thogora wa muhuko waku mena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa wĩriragĩria kũgũra matu thĩinĩ wa Zawadi Gardens broti no ciringi 199 Kangundo Road Kantafu broti marakwenderia na ciringi 375 peke yake na Kujuja Farm hakuhĩ na Athi Shopping Center broti no ciringi 799 title deeds iri ready na site visit ni free. Ũhoro makĩria macerere Ruiru Town Greek Towers, second floor, S2 ginyagia F12, kana uhure thimo namba 0746 888 111. Pata ploti, pata title na Brickman Limited. Siabonga Furniture Hub nĩ ithuĩ tũthiĩte na mbere na kũinia mũnyugĩ ĩgwakinya nĩ gũkwenderia indo cia furniture cia nyũmba, ofici, mĩkawa ona kana makanitha-inĩ. Nĩ tũkwendagĩria sofa sets cia kĩrĩu ta recliner, semi recliner, SGR na kĩrĩa kĩerũ choa thoko-inĩ kĩretwo sandwich. Oho nĩ tũrĩ na itanda, metha, thituru na indo ingĩ nyingĩ cia kĩrĩu. Customer service itũ ĩ sawa, marĩhi nĩ mabacĩrĩre nayo transport ndĩgakũmakie tondu ngari nĩ kwa wĩingĩ. Tũcerere duka-inĩ citũ Nyĩrĩ, Roringo Scooter kana Kĩganjo opposite Rubis petrol station, na kuhoro makĩria no tũhũrĩre thimũ kũgerera 0725 773 856 kana 0721 139 370. Weciria kũgũra gĩtĩ kana gĩtanda, cera gũkũ kwa Siabonga Furniture Hub, turning wood into art. Ndũcamĩte mũcamo mwega wa mũgate kana keki ũracamĩte kuma Emmanuel Bakery. Nĩtũkũreheire mũcamo wa mwanya wa mĩgate, keki ta sweet cake, queen cake, madeira, buns, packed cookies na ingĩ nyingĩ. Na thogora witũ nĩtũikũrũkĩtie kũrĩa no ũgũre na njĩra ya wholesale kana retail. Tũcere kĩganda-inĩ gitũ harĩa Othaya taũni, barabara-inĩ ya gũthiĩ Gatũgĩ, kana ũgũre nduka-inĩ kana supermarket ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie. Emmanuel Bakers, freshly baked. Tugithie na mbere na nĩ ngatho nĩ ũndũ waku gwĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na ithuĩ. Mwĩkũĩrwo wa njũragano ya kĩũnyamũ ĩrĩa yatũngirio kairĩtu ka mĩaka 7 na karĩa koĩkaine ta Baby Tamara Blessing nĩetĩkĩire thitango atĩ nĩwe woragire Tamara. Nicholas Joshua Macharia, mwĩkũĩrwo wa njũragano ĩno agĩthomerwo thitango na gwĩtĩkĩra mbere ya mũcirithania Kizito Magere igoti-inĩ inene rĩa Nyĩrĩ. Macharia kana akorirwo agĩtabania ngero ĩno
tariki ciumia igiri hituku riri cira uyu ugakorwo githikiririo ringi tariki 24. Unaelewa the mashtaka yenye na kukabidhi. Okay. So nitakusomea kwa Kizungu, alafu court assistant atasoma kwa ataishi. Have I given you chance information? So wewe ndio Nicholas Julius Macharia. Wewe, that is you, Nicholas Julius Macharia, on 24th May 2025 at Witemere area within Nyeri Township, in Nyeri County, within the Republic of Kenya, you murdered Tamara Blessing Kabura. What do you answer? Nasema? Nimenakiri kwamba umekubali mashtaka. So nitakueleza hivi kabla ya kusema kwamba ni umekubali. The sentence ya plea yenye unachukua sahi ni kwamba koti itakuwa na jukumu la kuhukumu kifo. Lakini kabla ifanye hivyo utapewa muda kidogo urudi jela. Ukae huko ukifikiria. Ukirudi utasomewa mashtaka tena. Ukisomewa na kama bado unakubali tuta enter plea yenye utafanya siku hiyo. So the plea shall be taken again on 29th of July 2025. Na tukithina mbere ministry ya ugima wa mwiri ni iroria sharia ria ciana ciao irabataraga kuheo njanjo ya BCG na polio meri itandatu mihituku na matiahotire gukorwo makiamukira njanjo ino gwikinyia mathibitari-ini tondu riu njanjo ino ni ikinyite bururi-ini. Minister ugima wa mwiri Aden Duale augite ati bururi ni uhetwo makiria ma milioni 3 cia njanjo ya BCG iria ihuthagirwo muno kugiririria murimu wa TB na makiria ma bilioni 3.2 cia njanjo ya murimu wa polio, kuria augite njanjo ici ni igukorwo ikigacirithia ugima mwega wa mwiri bururi-ini. Mwarekito Jerry wa Kiroha nyeratariria. Ruhonge rwa ugima wa mwiri ni ruritie ciari aria mena ciana iria ciagiriire kuheo njanjo ya polio na BCG mieri 6 mihituku na matiaheirwo no maheo riu kuona dawa ici ni ikinyite bururi-ini. Rucine rwa muthiwe na kiungano-ini kia andiki a mohoro, Minister wa ugima wa mwiri Aden Duale nianiriire ati bururi ni wamukirite dawa milioni 3 cia njanjo ya BCG iria ihuthikaga kugiriria murimu wa TB. Oho ni kuri na dawa milioni 3.2 cia njanjo ya polio iria augite ni ikuhura njeki uheani wa njanjo bururi-ini. To all our parents and guardians, I strongly urge you to take your children to the nearest health facility for any missed or upcoming vaccination. These vaccines are now available, and it is a time to ensure every child is protected against deadly but preventable diseases. Today we are receiving over 3 million doses of the BCG vaccine that helps TB and 3.2 million doses of oral polio vaccine. This is a major boost to our national immunization efforts. Nikurari na wagagu munene ni undu wa wagi wa njanjo ici bururi-ini, kuona thibitari nyingi citirari na dawa ici iria ni cia bata makiria riri mwana aciarwo. Minister wa ugima wa mwiri Aden Duale niongereire ati niguo gutigakorwo na mathina ta maya ringi, ruhonge rwa ugima wa mwiri ni rinyitanire na ruhonge rwa kigina niguo gutigirira budget ino ndina hinyiriria uheani wa njanjo.
oho ni augite ati kuona thĩ yothe nĩ gũkoragwo na thĩna wa njanjo makinya ma gũtigĩrĩra njanjo ici nĩ ciakinya bũrũri-inĩ itanathira nĩ moetwo. Oho Duale augite ati thirikari cia kaunti ciagĩrĩire kuoya ndawa ici icigo-inĩ ciao na gũcitwara thibitarĩ-inĩ na ihenya o ũrĩa kwahoteka. The National Treasury and ourselves, we have agreed in principle that certain budget lines, including vaccines and immunization programs, will never again be subjected to budget harmonization and rationalization and supplementaries. That we have an assurance from the CS National Treasurer and his team. Mwandiki mukaru ministry ya ugima wa mwere wa muingi na ikiro nginyanĩru Mere Muthoni augite anyiti itemi a ugima wa mwere na muingi magokorwo magiteithĩrĩria gũkũrana na family iria ciena ciana itamũkĩrĩte njanjo na kũmatwara thibitarĩ iria imakuhĩrĩirie. I want to urge the community health promoters to go all out and get the mothers, the caregivers, so that they can take their children for vaccination to ensure that we save lives. Handu-inĩ ha GTN TV, njĩtagwo Njeri wa Kĩroha. Nĩ ngatho Kĩroha nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Riboti ĩrĩa ĩragĩkorwo ĩgĩtwĩkĩrĩra gaturumo gĩkũnjo-inĩ kĩa GTN. Mutamburuko Thaa Imwe magĩrwo na cihanda thaa 3 thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV, na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Shige.